হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আজকে খুবই সানি একটা দিন, অনেক সুন্দর ওয়েদার। এত সুন্দর ওয়েদারে ঘরে থাকতে ইচ্ছে করে, যেহেতু আমাদের ফল শুরু হয়েছে, সামার শেষ হয়ে ফল শুরু হয়েছে এবং ফলে বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটস পিকিং থাকে। আজকে আমরা এই জন্য অ্যাপেল পিকিংয়ে এসেছি। চলুন আমরা সানি ডে উপভোগ করি এবং অ্যাপেল পিকিংও করি। আমার সাথেই থাকুন ভিডিওর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। আমরা যেখানে অ্যাপেল পিকিং এসেছি সেটার অ্যাড্রেস, গুগল ম্যাপ লোকেশন এবং সব ডিটেল ইনফরমেশন আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। যদি কারো দরকার হয় ওখান থেকে দেখে নেবেন আপনারা। সো এই হলো পার্কিংয়ের অবস্থা। আসার পথে রাস্তায় প্রচুর জ্যাম দেখলাম। উল্টা পাশের রাস্তায় এত পরিমাণ জ্যাম দেখে বাংলাদেশের কথা মনে পড়লো। এই ট্রাফিকের মধ্যেই কতটা সময় বসে থাকতাম। হ্যাঁ, ট্রাফিক জ্যামে বিরক্ত লাগতো, কিন্তু আবার ভালোও লাগতো মাঝে মাঝে। এখনো আমি এই রাস্তার অপোজিটের জ্যাম দেখতে দেখতেই যাচ্ছি। খারাপ লাগছে না, ভালোই লাগছে। সামনে যে ঘরটা দেখতে পাচ্ছি তার পিছনেই অ্যাপেলের বিশাল বাগান, আর এর ভেতরে হচ্ছে অ্যাপেল দিয়ে বানানো বিভিন্ন জিনিস পাওয়া যায়। অ্যাপেল জুস অনেক মজা, অনেক অর্গানিক অ্যাপেল জুস পাওয়া যায়, অ্যাপেলের টার্ট পাই এগুলো পাওয়া যায়। ভেতরে রেস্টুরেন্ট আছে, কিন্তু এই বছর কোভিডের জন্য রেস্টুরেন্টটি বন্ধ আছে। আপেল বাগানে ঢোকার জন্য আসলে কোনো টিকিট লাগে না। 20 পাউন্ডের একটা ব্যাগ কিনেছি আমরা $20 দিয়ে। সামনে যে ট্রাকটা দেখা যাচ্ছে এই ট্রাকে করেই আমরা আপেল বাগানে ঢুকবো। পাশেই বাচ্চাদের খেলার ব্যবস্থা আছে, কিছু কিছু পশুর ফার্ম আছে। আমরা অ্যাপেল পিকিং শেষ করে আমরা সেখানে ঘুরবো। আপেল বাগানের ভেতর দিয়েই যাচ্ছে। এত 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 আপেল, আপেলের ভারে গাছগুলো নুয়ে পড়েছে। আমরা পৌঁছে গেছি। এই জায়গাটি হলো বাগানের মিডল পয়েন্ট। এর আশেপাশ থেকে আমরা আপেল পিক করব। পড়ে আছে গাছের নিচে কত আপেল। বাংলাদেশে হলে কি করতাম আমরা, সব কুড়াই নিয়ে। আম ঝড়ের পরে পড়ে থাকে, পরে নিয়ে যায়, কিন্তু এখানে তো অ্যাপেল গাছগুলোর পাশে কয়েকটা সারিতে পিয়ার্স গাছ আছে। পিয়ার্স পিকিং শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু গাছের একদম উপরের দিকে কিছু পিয়ার্স আছে। আমার হাজবেন্ডের জন্য মইতে উঠে পড়লো, মই দিয়ে সে পিয়ার্স পারবে। গাছ থেকে পাড়া ফ্রেশ আপেল। জুসি, ভেতরটা লক্ষ্য করেন, জুসি এবং ক্রিস্পি। ও ওয়াও, মজা। আপেল দিয়ে আজকে পেট ভরতে হবে, খাবো আর খাবো।
টায়ার্ড হয়ে গেছি অ্যাপেল পিক করতে করতে। প্রচুর অ্যাপেল খেয়েছি, পেট মোটামুটি ভরা, কিন্তু একটু রেস্ট নিতে ইচ্ছে করলো, সেজন্য আমরা ঘাসের উপর বসে এখন রেস্ট নিব। বাগানের মাঝামাঝি যে জায়গাটায় ট্রাক্টর নামিয়ে দেয় সেই জায়গাটায়ও বাচ্চাদের খেলার জায়গা আছে, রেস্টুরেন্ট আছে। এই জায়গাটিতেও বাচ্চারা এবং আমরা কিছুটা সময় আনন্দে কাটাতে পারি। You and only you. It's 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 you and only you. I don't know where the time goes, just flies when I hold you close. In my arms with your eyes closed, for the first time I've got hope. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here without. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here without. 'Cause it's you and only. ব্যাগ ভর্তি আপেল। এত আপেল কি করব? বাসায় গিয়ে খাবো, আপেলের আচার বানাবো, জুস করে খাবো, আপেলের পাই বানাবো। এবার আমরা এসেছি সেই জায়গাটায় যেখানে বাচ্চাদের খেলার জায়গা এবং পশুর ফার্ম আছে। চলুন তাহলে ঘুরে দেখি। Because it's you and only you. I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me, build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. 'Cause I don't think I'll make it here without. 'Cause it's you and only you. 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 I don't know where the time goes, just flies when I hold you close. অ্যাপেল পিকিং শেষ হলো। উফ, এত টায়ার্ড হয়ে গেছি, একটু রেস্ট নিচ্ছি এখন। বাসায় যাওয়ার আগে বাইরে খাবো, আমার খুব কাচ্চি খেতে ইচ্ছে করতেছে। এখানে মন্ট্রিয়ালে বাংলাদেশি দুটো দুটো রেস্টুরেন্ট আছে, তার মধ্যে একটাতে কাচ্চি খুব ভালো বানায়, আমি সেখানে কাচ্চি খেতে যাব। জানি না আজকের এক্সপিরিয়েন্স কি হবে, দেখা যাক। In my arms with your eyes closed, for the first time I've got hope. I don't ever wanna lose you now. I don't think I'll make it here without.
এই হলো কাচ্চি। পেট ভরে খেয়েছি, ভালোই ছিল, খারাপ ছিল না। পেটও ভরেছে, মনও ভরেছে। I think I'll make it head out, 'cause it's you and only. ফ্রেশ ফ্রেশ আপেল ছিঁড়ে নিয়ে আসলাম। আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারলেন। পরবর্তীতে আসছি নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। ভিডিওতে লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। বাই।